Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour Last Judgment avec cet épisode 2 et on commence tout de suite à la cour. The court is prepared to issue its verdict. The sentence for the defendant, Akihiro Ihara, is 6 months of penal servitude. Oh bah ça va, il s'en sort bien, 6 mois, c'est pas beaucoup. He's getting prison time for his first offense? Isn't it usually Mais c'est vrai que c'est un policier, donc en prison, pas top. I'm sure his attitude didn't help the situation. From the start, the evidence was stacked against him, and all he did was deny it. If that will be all, we can proceed with the court's rationale. The defendant may be seated. You'd rather hear this standing up? Your Honor, in a warehouse, about 3 days ago, a body turned up in Yokohama. Oh, maybe you hadn't heard that. What? What the hell? What is he talking about? I don't know. I'll take that as a no. In that case, make sure you pass this along to the Kanagawa police. They'll want to know that the body belongs to a guy named Hiro Mikoshiba. 4 years ago, this man took my son from me by driving him to commit suicide. He deserved to die 1,000 times, but he was never even accused of a crime. No, he just went on with his life. The law let him walk. An utterly broken system. Order in the court. The defendant shall refrain from making such outbursts. Defense, do you have an explanation for the meaning of this? Your Honor, well... How's that for an honest day's work? I just want to go put my feet up in the office. Sounds like a plan. I need to get back to Sugiura, too. He was telling us about a big job. You mean a big job for us? Yeah, down in Yokohama. By the way, Sugiura and Tsukumo, they're detectives now. Those two detectives? Good one, Todd. Wait, you serious? This game is absolute bullshit. It's like it's designed to eat your money. Yeah, what a fucking scam! Fuck this. I'm beyond this. I need to unload Ils arrêtent pas. my face. Hell yeah, dude! Why don't we go give some asshole a game over? You know I'm always down. Mieux vaut rester planqué, ces types cherchent à tout prix la baston. Les voyous ne posent pas de questions. Quand les choses se compliquent, vous tomberez parfois sur un ennemi particulièrement redoutable au détour d'une rue. Ces ennemis puissants sont signalés par des icônes violettes et au commun le sortie s'affiche en bas de l'écran. Leur jauge sera beaucoup plus grande que celle d'un ennemi ordinaire. Ok. What is it? Bon. Ils sont où les deux cocos? Ils sont là-bas. Battre les ennemis. Really, guys? Let's roll, Todd. Alors, où c'est que je dois aller? Aller à l'agence de détective Yagami. Ah, il faut que je revienne en arrière. Intrigue principale. Vers le deuxième étage.
Oui, il y a des petits bugs. Ah. Alors. Bah non, c'est pas là qu'il faut aller, d'accord. Vers le premier étage. Ok, je suis ressorti. Alors, je vais regarder le plan. Qu'est-ce qu'il a utilisé? La carte, c'est ça. Il y a encore des méchants là. Je sais pas pourquoi ils m'ont vu et ils m'attaquent. Ah, j'ai un petit truc à récupérer ici. Alors, donc je me suis fait ma petite route. Qu'est-ce que tu prends en photo? Ouais, t'es un peu bizarre comme fille. Allez, on y va. Oh! Really, guys? Let's hit it. Alors, est-ce que c'est encore loin à pied? On va peut-être courir un petit peu. On pourrait... Oh, il y a encore des gars. On va peut-être pouvoir manger un petit morceau avant. Voir ce que ça fait. Examiner. Jusqu'à la plus soif, hein, consommer de l'alcool augmente votre état d'ébriété. Notez que la jaune X se charge plus vite quand vous êtes ivre. Ah ouais, mais non, j'ai pas envie d'être ivre. Mais... Alors, qu'est-ce que je mange? Ça m'a l'air bien bon, ça. Je vais commander ça. Y a pas de boisson? Attends, t'as pas de boisson? Commander, d'accord, oui. Starving. Now we're talking. Trésor obtenu. Je pourrais bien trouver des objets de valeur en ville. Pretty tasty, thanks. C'était délicieux, merci. D'accord. Bon. On reprend notre petite route. Donc il faut que j'aille par là. On est d'accord. Je continue. Hop, hop, hop. Ah non, c'est de l'autre sens. D'accord, faut que je prenne la petite ruelle. Club Sega. On fera ça peut-être plus tard. Hein. C'est ici qu'il faut que j'aille. This is the Yagami Detective Agency. I run the place with the help of my partner, an ex-Yakuza named Kaito. I wish I could say keeping this place afloat was smooth sailing. But the reality is, we'd be drowning if it weren't for the gigs we get from Genda-sensei.
not like we don't have the technology. But when street smarts fail, most of the time we have to get physical. That happens a lot. Guess we can finally take a breather. Weren't you supposed to call Sugiura? Exact. Oui. I wasn't I? Crazy how he ended up in our line of work. After seeing us in action, who could blame him? Yagami-san, everything okay over there? Yeah, sorry, it's a long story. You were saying something about a big case? Oh, yeah. Listen, man, you gotta come check out Yokohama. We've been getting jobs left and right down here. And if we can ace this case I've got lined up, we'll be the hottest detectives in town. Oh yeah? You sure it's a legit lead? Hey, have some faith. Would I waste your time on a bad lead? Just looking out for you, man. Well, I do appreciate that. Then, should I save the details for when I see you? Sure. When do you want us over? Honestly, ASAP. Tomorrow if you can swing. We're based in Ichincho. Look for an office that says Yokohama Français 99 Yokohama outside. 99. Ok. The real question is, you free on such short notice? Let me check my schedule. What schedule? Outside of today's shit, we haven't had work in weeks. If I tell them that, they'll lowball our cut, smart guy. Oh, right. Guess we don't want to look desperate. Sorry, Sugiura. Yeah, tomorrow works just fine. Perfect. Man, this is gonna be so great. Oh, and Kaito-san's coming too, right? He'll be there. See you guys soon then. Sugiura said he'd give us the details when we get there. Way to build the suspense. Yokohama, though. Can't say I'm really familiar with that neck of the woods. Ok, donc on va à Yokohama. But you know what? Kamurocho has been pretty tame lately. Maybe this is our chance to broaden our horizons. Yokohama 99's cross streets. Aw, it's not even close to Chinatown. So much for us getting a decent meal on this strip, huh? Well, then how about on the way home we take ourselves a little detour? Maybe. Tsukumo's place is way out there. Want to take a taxi? I suppose we could. But why don't we hoof it? Yeah, we could see the sights. I guess I'm on board with that. Let's hit it. Je crois que la ville est par là. Hein. Eh? Bah oui, faut s'arrêter. Oh. Great. Ouais. Ok, c'était assez simple. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici exactement? Il y a un autre truc ici apparemment. Assiette en bronze. Ah, apparemment faut que je me restaure. Alors peut-être ici, non?
C'était un peu avant. Bienvenue. Alors, bah, je vais prendre assortiment de bœuf et poulet. Ça m'a l'air très bon. Ah, je croyais que j'étais pas... Ah non, bah... Désolé, mec. Bon. Parce que je voyais ma jauge sur le côté, là, je croyais que c'était ma jauge de vie. Donc il faut que j'aille à Yokohama. Oh non, je vais encore rencontrer les méchants. Ah ouais, trop tard. Ah, quel mouchoir! Je voudrais savoir où c'est qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille ici. Ok, on va courir un petit peu peut-être. Objet perdu. Quelqu'un a dû faire tomber ça. Tenter de retrouver son paupière, certainement dans les parages, l'air soucieux. En plus, ok, l'air soucieux. Ah. Excuse me. Ok. J'étais gentil avec la vieille dame. Pousse-toi un peu, Keito. Il y a des objets un peu partout, hein. On va pas faire que ça non plus. Médaille de récompense. Alors il y a sûrement quelque chose à faire avec tous ces objets, il me semble avoir vu. Ah. Oula. Il se passe un truc là. Yo. Hold up a sec, Tom. Nonsense over there. That's not what I said. What'd you call me? What the? Hey, what are you filming me for? Knock it off! Chill out, man. Why do you care? I don't see anything that's petit branleur. here. Enough! Stop! Just give me a reason. You have one? It's a free country, isn't it? Whoa! Hey! What gives? You just kicked my sign over! Ah, that was the wind, man. A big old gust just came through. Right? Yeah, crazy. Just now it whooshed right over. I told you! Put that down! Come on! Bon, on va intervenir, je suppose. Fucks about people these days. Agreed. So much for seeing the sights, huh? Well, you're thinking what I'm thinking, aren't you? Do you have to ask? So, anything else you want to accuse us of? I'd say you must be losing it, Pop. You goddamn brats! I got that one! He called us goddamn brats! You picking on high schoolers, man? No, I just don't want you loitering in front of my store! That's all I said, okay? So stop disturbing my customers! That part's not gonna make the video. Wow, is that one of those new smartphone models? May I? What the hell? Damn, the camera on this thing's amazing, man. Your parents buy it for you? Holy crap, he kicked Sakaki down! You must be seeing things, kid. Anyway, your smartphone's kind of dirty, don't you think? Let me see. Hey! Give me my phone back! You want it back? I'll give it back, but only if you put this poor restaurant owner's sign back up first. Wait, asshole. You think you can fuck with us? We're gonna kick your ass! Wow. Oh non, je suis encore en mode tuto. Alors c'est un peu... Non, attends.
Ok. J'ai passé le mode tuto, ça m'énerve. Hein. C'est un peu embêtant dans le jeu d'avoir ce mode tuto. Après, je comprends. Hein. Voilà, déjà un fini. Ouh, c'était bien réussi cette prise. T'as osé me frapper, mec? Oh. Oh. Putain, ça fait mal, ça. Excusez-moi pour la vulgarité. Oh, oh. Ouais, on a donné une bonne leçon. That stings like a bitch! For fuck's sake, these guys are monsters! On est des monstres. Yo, was that Aikido just now? Oh, don't tell me you've been training at a secret dojo or something. Just more of my own thing, really. Figured I'd find a way to hold back for punks like them. Here, this came from one of those kids. Your call what to do with it. You really didn't have to. But thank you. Those were students from Serio High. You'd think private school kids would be better behaved, but they're just as immature. They look like a bunch of entitled rats. They'd learned some manners the hard way in Kamurocho. Well, we've got our fair share of unsavory types. The Yakuza, not to mention those Yokohama Liomon gangsters. Those kids wouldn't dare to mess with them. So they're selective about their targets. Yes. They'll only harass you if they think they'll get away with it. Think they'll be back for more? I certainly hope not. Anyway, I sure am glad you stopped by. Come to think of it, you're the only ones who've ever intervened. I take it you're not from around here? Yeah, but we might end up staying. For a while, at least. Ever hear of a detective agency called Yokohama 99? We were on our way there right now. I'm afraid that doesn't ring a bell. That's alright. If anything, we should get going. Sure. Oh, but before that, please take this with you. Consider it a token of my gratitude. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Des bracelets. Ok. Let's roll, Tom. Ok. Bon, on continue notre petite route. On doit aller par là. Apparemment, il va falloir traverser. Il y a un petit objet devant là. Voilà, je crois qu'on y est. Yokohama 99. Yeah, that's the place. Whoa, not too shabby, guys. Allez, on y va les gars. C'est parti. Yo. Ah, if it isn't the man of the hour, Yagami. Makoto Tsukumo. Gentlemen, welcome. How are you? This guy. First he falls off the radar. Now he's got this sweet office. Whoa. Oh shit. You're still quick as a thief. Maybe a little quicker, actually. Well, I'd say thief isn't very fair. It was stealing. Oh, come on. You know I wasn't doing it to line my own pockets, right? We took from the powerful and gave to the powerless. It was altruism. And it's all in the past now, so let's just leave it at that. Fubiya.
Whoa! The place is nice, though. It's kind of familiar, even. It should be. You're our inspiration, Yagami Detective Agency. You guys are the goal. For sure. So, how about you guys take a load off? If you're ready, I'll give you guys the briefing. Say what? A briefing, man? Let him go over what we know. I've actually got an agenda for today's meeting, too. An agenda? Just roll with it. Give him a chance. All the detective talk has made him go a little overboard. I'm sure it'll work itself out. It's all good. Imitation really is the sincerest form of flattery. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? To sum up why we called you. Concernant le dossier pour lequel on voudrait votre aide, les incidents de ce genre se multiplient. Je vous laisse deviner. Vous voulez un indice. Ce type d'affaire est sans doute assez rare à Kamurocho. C'est un problème spécifique avec Yokohama alors? Je sais, les gangs de Chinatown se font la guerre, c'est ça? Ah oui, j'ai entendu parler d'un gang qui se fait appeler le gang de Yokohama. C'est ça. Les machins de Yokohama, oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Actually, we haven't run into any gang-related activity at all. Non, il n'y a pas une seule affaire à ce sujet-là. Ce qui nous occupe, c'est le harcèlement. Plusieurs incidents ont déjà été signalés. Du harcèlement. On reçoit toutes sortes de demandes comme trouver des preuves pour les élèves concernés ou identifier les coupables. D'accord? Si votre enfant a été victime de harcèlement, vous voudriez des preuves pour engager la responsabilité de l'établissement, pas vrai? Ils ont quel âge, ces gamins? La plupart sont au collège. À cet âge, les garçons connaissent de soudaines poussées de testostérone. Ajoutez à ça un cerveau pas encore tout à fait développé, et vous obtenez des individus agressifs et irrationnels. La recette parfaite du petit tyran. Du petit con! C'est la puberté, quoi. Ouais, mais cette explication n'est valide que pour les garçons, les filles aussi se livrent au harcèlement, il me semble. Exact. Une autre hormone cérébrale, l'ocytoconine, l'ocytocine plutôt. Ah ouais, qu'est-ce que je veux, hein? Par exemple, quand une mère regarde son enfant, une grosse quantité d'ocytocine est produite. C'est plutôt une bonne chose, ça, non? Tout à fait. C'est grâce à l'ocytocine. Je vais avoir des problèmes avec ce mot. On suit coopérer. Oh là! Matriarchs were particularly vulnerable during childbirth. So you could kind of say the survival and reproduction of our species was largely oxytocin at work. After all, raising a child in the wilderness would have been impossible alone. However, this intense social need bore a dark side. Individuals who failed to contribute were shunned and eventually condemned. Let's say there was a villager who never put in his fair share. All he did was eat the crops. If that became the norm, nobody would work until the village was on the brink of starvation. And by then it'd be too late. Precisely. That's why these offenders were punished. Primitive as it was, punishment equated to justice. A necessary measure for society's greater good. And societies with a stricter sense of justice were the ones who endured in the long run. To put this into focus, these people are our direct ancestors. So from a science perspective, modern-day bullying is just primitive? More like it's hardwired into our nature. Hormones are fucked up, huh? I wouldn't chalk it up to just that. However, we humans do tend to reject what's foreign to us. Whether we're socially awkward or simply misunderstood, those who don't conform are ostracized. That's how it's been since time immemorial. The misfits of civilization are deserving of punishment. All over the world, no matter where or when. Tous ces livres traitent du harcèlement. Eh ben, on peut dire que vous avez bien fait vos recherches. I'm more in charge of the fieldwork. Ok. L'un bouquine, l'autre est sur le terrain. Le harcèlement doit être un véritable fléau vu la quantité de livres à ce sujet. Here's another fun fact while we're at it. An act of betrayal also increases the human urge to punish the offender. In those cases, the act of punishment floods the brain with dopamine,
triggering an instant rush of pleasure. In other words, serving justice can feel just as good as eating or having sex. Sure. Ah ouais, quand même. But that's where we have to draw the line. Justice can't be twisted into joy, or it stops serving its purpose. Very perceptive, Yagami. So, back to reality. What's this big case that needs all the manpower? Yes. Yes. Our client is the chairman of a private school. He wants us to scour the campus for any and all instances of bullying, leaving no stone unturned. That said, he also requires us to be discreet. How big is this school? Let's see, there are 6 classes per grade, making 18 in total. So approximately 600 students. Given that, 600 élèves. I couldn't possibly bet them alone. We'll be meeting the chairman at a restaurant tonight to lay out the specifics. How about the two of you come join us? We could use the help. For a couple of rookies, you sure have it together. You guys are free until dinner. Oh, we already made the reservations in Chinatown, by the way. Think of it as a little welcoming party. The restaurant's name is Kyoimo. If you could meet us there, that'd be great. Sure. You didn't have to do that. Allez au Kyoimo. Oh, il y a un petit truc là. Je vais faire le tour, voilà. Petite vis. Alors je vais d'abord regarder où ça se trouve. D'accord, c'est ici. Je vais prendre le taxi, hein, ça sera plus simple. Chinatown. Chinatown Nord. Yeah. Allez, on n'est pas loin. Il y a encore un petit truc à ramasser ici. Et nous y sommes. Kyoin. Looks like this is it. Are you almost here, Yagami? We went ahead and sat down. Actually, we're right out front. Excellent. Just give the host my name. Will do. Was this the same guy living in a net cafe not too long ago? He sure has come a long way. Yeah, at this rate, he'll leave us in the dust. Allez, on y va. Without further ado, allow me to introduce Yagami and Kaito-san, the gentlemen I mentioned before. They are, without a doubt, the finest private eyes in Kamurocho. Ah, yes. Tsukumo-san here has certainly been singing your praises. My name is Okuda. I'm the chairman of a private high school, Seiryo, if you've heard of it. Seiryo High. Isn't that where those kids were from? Yeah, the ones from earlier. Is something the matter? We actually ran into some of your students today. There must have been 7, 8 of them. They were harassing a restaurant worker and recording it on their phone. Oh boy. And I'm guessing you didn't just stand and watch? You bet your ass we did. Had to knock a little sense into those brats. You mean there was an altercation? Perhaps I should pretend... Non, t'as raison. T'as rien entendu. Come on, pal. Why don't we cut the formal crap and tell it like it is? Because that would be unprofessional, Kaito-san. Chairman, we'd like to start investigating tomorrow. So would you mind sharing any background information you may have? Certainly, yes. Our administration has a very firm stance against bullying. Yet no policy is foolproof, and each situation is unique. Vous voyez le plateau où ils sont là, la table, excusez-moi, la table où ils sont, on a la même chose dans le jeu Animal Crossing. On l'a de toutes les couleurs si on veut, rouge, noir, marron. Les chaises sont un peu différentes par contre. And you're hiring detectives to help?
Oh, yes. See, as this thought was dawning on me, I happened across a sign. Yokohama 99, it read. I visited your webpage, actually, and I discovered just how well-versed you were at this very matter. At that moment, I knew fate was guiding my hand. Sounds like you walked right out of a commercial. In most situations we've dealt with, we knew who the problem was beforehand. All we needed to do was get the evidence. But in this case, we don't even know if there's a bully in the first place. Hence why we called in the reinforcements. So, I take it you have some sort of plan? Of course. We're going to start by spreading hidden cameras throughout the school, anywhere that bullying is most likely to occur. This footage should provide a detailed snapshot of student interaction that would otherwise go unnoticed. Then, after a 2-week test run, we'll compile our data and present our initial analysis. Nothing beats a good old-fashioned spy cam. Yes, but if one of these spy cams were found, the whole operation could be compromised. As such, our pair of experts are intimately familiar with the complexities of human behavior, ensuring these cameras remain hidden. Damn, you make me want to hire us. This secret stays between you and us, Chairman. Not even the guards or teachers can know. Do I have that correct? You do. I believe the more people who know, the more likely it is this would get out. At any rate, I've heard Yagami-san here has tackled many a difficult case in Kamurocho. I'm glad to have such a reliable detective on the job. You have my full confidence and backing. They just keep raising the bar on us, don't they? So, Yagami-shi, if there's anything you'd like to ask the chairman, now's your chance. Hey, good idea. You might learn a thing or two from watching the master at work. Way to put me on the spot, guys. But might as well. Ah, je vais pouvoir poser des questions. Alors c'est vrai que le jeu en lui-même a l'air très... il y a beaucoup de dialogues, donc il faut bien lire. Pourquoi avoir engagé des détectives pour ce qui est du litige avec vos élèves? Et s'il y a une preuve de... on va plutôt foncer ça. In the event we do uncover bullying, what actions do you take? Ah, c'est notre enquête, mais à jour. Of course, we would provide Et c'est proposer une assistance adaptée aux élèves qui in en ont addition besoin. to notifying the local Et nous authorities. préviendrons les autorités. Wouldn't that mean increasing the teacher's workload? Interviewing students, filling out paperwork. That could lead to making people not want to bother reporting it. Sad to say, I can't rule out that possibility. The teachers have so much on their plate as it is. I doubt they'd volunteer to look for any extra trouble. That is why we must strike at the root of it. What if you offered your staff a bonus for catching any bullies in the act? I know that'd motivate me. You don't think that'd backfire? Actually, it might be worth considering. But the fact of the matter remains, bullying has no perfect solution. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de parade parfaite. Alors... Je peux commander du canard laqué. On va tenter celle-là. So, we never actually resolved this, but we did get into a scuffle with your students. No one got hurt, but how do you feel about that? I'm afraid I have to remain ignorant of that. Fine. But let me tell you one thing. Next time I see your students harassing someone, it's gonna be lights out. The kitty gloves are off. That also part of the Yagami Detective Agency package? Je crois que je vais retourner sur celle-là, du coup. Could you elaborate on why you're going the detective route for this? Like I said, my goal is to nip any bullying in the bud before it can grow any worse. And it's not enough for the teachers to be on full alert? Unfortunately, no. I'm afraid I can't fully trust whatever they jot down on some report. Ah bon, donc il suppose qu'il y a un... Que s'est-il passé pour que le proviseur doute de la parole des professeurs? C'est ce que j'étais en train de penser. Okuda-san, you mentioned you couldn't trust your teacher's reports. Why is that?
human error, I suppose. Behavior can be ambiguous, and it is difficult to notice every little detail. Your first response seemed to hint at something else. Yes. Yes, I suppose it did. Can you tell me what's going on? Where should I begin? You see, folks, it has been almost 4 years since the suicide. Ah, il y a un rapport. C'était, oui, c'était le fils du policier. Hung himself at home. You mean because he was being bullied? Not on paper, at least. We established a committee to investigate, but they never turned up anything. Neither did the court. Wait, you were taken to court? Yes. One of the students' parents filed a lawsuit. Now, there were online postings that may or may not have hinted at bullying. But the prosecution never found substantial evidence, and the court ruled we were in the clear. If I can ask your honest opinion, was there really no bullying, Chairman? I would like to believe there wasn't. But I may have been too far removed from the classroom to say that in good faith. Every day I watch our students come to school, and what I see are young, happy kids. They're all so full of life, with bright futures ahead. However, around 2 months ago, we lost contact with one of our student teachers. Everyone assumes it's a mental health issue. The hell? Don't tell me he got picked on too. C'est fort possible. That could have been the case, but I didn't get enough details to say for sure. From what I'd observed, he appeared to be getting along quite well with the students. But I later heard his family had reported him missing. Un élève qui se suicide, un prof porté disparu, ce lycée n'est pas très net. C'est clair. At the end of the day, I'm asking you to shed light on the darkness that's plagued my school. That is why I went the detective route. Non, on va pas faire celle-là. Hein. D'accord? I think this conversation has been enlightening. En tout cas, c'est très intéressant. C'est très différent des jeux que je fais habituellement. Et j'aime bien l'idée de mener une enquête. J'espère que ça vous plaît aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des aventures de notre TAC. You've been nibbling this whole time. You call this nibbling? Hey, waiter! I want to place an order. And tell your chef, I hope his kitchen can handle this heat. I take it this place isn't exactly cheap? Don't you worry about that, Yagami. The bill's on us. It's your welcoming party, remember? In that case... excuse me. I'm ready to order... Tac, voyons. Ok, on est retourné à l'agence. I realize that meeting was a lot to take in, but the task at hand seems pretty straightforward. Oh yeah. What was that you said about using hidden cameras? Tomorrow we'll be deciding where to put them. We don't have all that many, so you know. Oh, and we'll be dressed as AC repairmen. D'accord. You gonna make us wear uniforms? Of course. Oui, je vous ai préparé des uniformes de travail. As you may recall, only the chairman is aware of our investigation. Ok. We must therefore deceive both student and faculty. Sounds like a plan to me. For now... You've got a point there. In any case, try to make yourselves at home. Apologies in advance if you find our amenities. Ok. Alors... Ichincho's not such a bad town. And the Chinese food, top-notch. Besides, these kids got nothing on our usual Yakuza flunkies. I'm a night owl, so my work's just starting. I recommend you get some sleep for tomorrow. If you want to close your eyes for a bit, the couch is surprisingly comfortable.
J'allais sur le canapé, il m'interrompt. Quelle poisse? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Je faisais du shopping sur internet et j'ai acheté 2 fois le même skateboard. Sans le vouloir. Comment t'as fait ton compte? C'était une édition limitée, disponible uniquement par tirage au sort. Alors, pour augmenter mes chances, je l'ai précommandé sur 2 sites différents. Mais j'ai été sélectionné sur 2 sites. Bah yon, il a vraiment du bol. Tu ne peux pas le renvoyer ou le revendre sur internet? Les retours ne sont pas autorisés et c'est vrai qu'il se revend 2 fois plus cher que le prix d'origine. Mais si tu peux le revendre le double du prix, c'est encore mieux. Tu vas te faire un peu d'argent. Il en est hors de question. Aussi longtemps que je vivrai, je ne laisserai personne revendre un objet. Personne, vous m'entendez? Pourquoi? Qu'est-ce qui te prend? On n'a pas l'habitude de te voir dans cet état. Il déteste les gens qui revendent des objets, car un jour, il a voulu acheter une figurine super rare et il a été obligé de se retourner vers un revendeur. Ah, je ne savais pas. J'ai acheté un jeu en édition limitée 3 fois plus cher que le prix d'origine. Je ne vais pas cautionner cette industrie honteuse qui fait flamber les prix. Mais il me fallait ce jeu. Tu comprends ma souffrance? Non, désolé. J'avoue que j'ai du mal. Tu vois maintenant pourquoi je suis bien embêté avec mes 2 skates. Et si tu passais le deuxième à Yagami, ça pourrait être pratique pour se déplacer aux 4 coins d'Inishio. Le filet à Yagami, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que tu en dis, Yagami? Moi, il me sert pas à grand chose vu que je ne peux pas le revendre ni le renvoyer. T'es sûr que ça ne te dérange pas que j'utilise gratuitement? Il vaut cher, non? Tu me remercieras plus tard. Tiens, la prochaine fois que tu résoudras une grosse affaire, tu n'auras qu'à me payer un bon resto. Ok, ça marche. Je saurai en prendre soin. Tribal bleu. Au fait, tu as le droit de t'en servir en ville, mais interdit de rouler sur les trottoirs. C'est dangereux pour les piétons. D'accord, message reçu. J'y crois pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tsukumo. Les bisous en face de la gare vend une édition limitée de la figurine Star d'amour, sortie à l'occasion du 5e anniversaire de l'année. Bon, j'ai eu l'info un peu au hasard sur un forum, mais ça n'a pas l'air d'être un canular. Il me la faut. Un revendeur est déjà sur le coup. Et attends, on a encore du boulot à terminer avant demain, comme vérifier si toutes les caméras cachées fonctionnent. Mais je dois me dépêcher. Si je laisse passer cette occasion, je vais encore devoir me tourner vers un revendeur. Je suis désolé, mais priorité au travail. Eh bien, peut-être que... Bien sûr que je vais y aller. C'est bon, j'ai compris, tu veux que j'aille acheter à ta place, c'est ça? Oh, tu ferais ça pour moi? Le type est déjà en route, tu veux bien y aller maintenant? Pas de problème, je vais en profiter pour essayer mon nouveau skateboard. Ok. Can you? Si j'en crois à l'heure à laquelle il a posté son dernier message, il devrait arriver à la boutique dans 3 minutes. D'accord. Faut juste que je sois plus rapide que lui, je compte sur toi. Tiens, voilà 20 000 yens. Eh bien, bonne chance, Yagami. Pourquoi c'est pas lui qui y a été? Il nous plaît qu'il est interdit de rouler sur le trottoir, alors fais bien attention à ta trajectoire. Ça marche. Allez, c'est parti. R2, sortez dans la rue, puis maintenez... Accélérer, appuyez sur un, sauter, appuyez, ok, c'est bon. Je voudrais le plan quand même. Faut que j'aille où? Faut que j'aille ici.
C'est encore loin ton truc. Oula. Ah merde, pourquoi j'ai arrêté? Ah, je suis arrivé. Bon bah, j'étais bien, hein. Il reste encore une 45. Excuse me. Excusez-moi, j'ai entendu dire que vous vendiez une édition limitée de la figurine Star d'amour. Ouais, mais elle n'est pas donnée, vous savez. Oh, c'est pas possible. Je la vends à 20 000 yens. Vous êtes toujours intéressé? Bien sûr, je la prends. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Oh oh. Je suis arrivé trop tard. C'est vous, le revendeur? On m'a parlé de Tsukumo. Donnez-moi cette figurine et partez. Vous interférez dans une affaire très importante. Allez, pourquoi ça? Yakuza économe. Premier arrivé, premier servi. Désolé, mais je la garde. Eh bien, dans ce cas, je vais devoir vous l'arracher des mains. No way. La vache, elle a tant de valeur que ça, cette figurine de merde. Cette figurine. Oh, mauvais. Bon. Oh! Allez, viens par là. Yo! Bon, il sait défendre ce petit con. Oh là! Je crois que je lui ai fait mal pour finir. Bon, j'ai même pas eu le temps de prendre la batte de baseball. Merci Yagami, c'est grâce à toi que je possède maintenant un magnifique objet de collection. Et je n'ai même pas eu à dépenser une fortune auprès d'un revendeur. Hey. Il voulait tellement cette figurine qu'il s'est jeté sur moi. Elle est si rare que ça. Un peu, monde 2. Le propriétaire de l'Ibizu ne devait pas être au courant, mais c'est un échantillon de couleur extrêmement rare qui ne se fait plus du tout. Ce coloris n'a donc jamais été commercialisé, il n'y a que 2 exemplaires de cette figurine dans le monde. Waouh, en effet, elle est plutôt rare. Sur le marché, elle peut se vendre dans les 300 000 yens, si ce n'est pas plus. 300 000 yens pour une figurine. T'es pas sérieux là? Tu comprends maintenant pourquoi ce type voulait absolument l'acheter. Cette petite merveille ne pouvait pas finir entre les mains d'un vulgaire revendeur. Moi, je serais capable de l'apprécier à sa juste valeur. En tout cas, j'ai bien fait d'empêcher celui-là de revendre son skateboard. Sans lui, je n'aurais jamais eu ma figurine. Maintenant que je vais pouvoir me concentrer sur mon travail, je parie que la mission du lycée Seiro sera une réussite. Affaire secondaire, de détective. Skater contre le revendeur. Je ferais bien d'en rester là aujourd'hui. Améliorer les aptitudes. Alors, voyons voir ce qu'on peut... Rendez-vous dans l'appli aptitude. Je fais comment pour aller sur... Ah oui, aptitude. Il faut que je regarde objet. Qu'est-ce que j'ai? Récupération. Ouais, confirmer. Utiliser. Ah ouais, c'est bien ça. Alors j'ai quoi? Si je clique, ça fait quoi?
Pour l'instant, ça fait rien du tout. Déguisement. Ok, j'ai un skate. Allez, on va voir les aptitudes. Boost. Boost santé niveau 2. Ok, il me reste 2000 si je comprends bien. On va voir l'autre. Et pas frappe saute mouton. Ouais, bah oui. Et frappe murale. Oui, ça doit être sympa ça. Il y a la chute contrôlée. On pourra l'acheter aussi. Allez, c'est bon. On quitte l'application. Il y aura d'autres trucs apparemment. Ah, mais c'est peut-être là que je sauvegarde. Voilà. Et bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. À bientôt.